আজকে আমার প্রথম ভিডিও। তো প্রথম ভিডিওতেই আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে উইন্ডোজ ইনস্টল করবেন কোনো ডিভিডি ড্রাইভ ছাড়া। ডিভিডি ড্রাইভে ইনস্টল করতে অনেক ঝামেলা আছে, অনেক সময় ডিস্ক পুরনো হলে ডিভিডি ড্রাইভে ভালো মতো কাজ করে না। তাই আপনি অতি সহজেই করতে পারবেন পেন ড্রাইভ দিয়ে। পেন ড্রাইভ দিয়ে কীভাবে উইন্ডোজ ইনস্টল করবেন তার জন্য আমি একটি ভিডিও তৈরি করতেছি, আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে দেখবেন। তো আমাদের পেনড্রাইভ দিয়ে উইন্ডোজ ইনস্টল করতে হলে দুটি সফটওয়্যার দরকার হবে। একটি হলো রাফ ইউজ। প্রথমে আমরা ব্রাউজার ওপেন করলাম, ব্রাউজার গিয়ে আমরা রাফ ইউজ লিখে সার্চ করব। রাফ ইউজ ডাউনলোড। আচ্ছা, এখন রাফ ইউজের অফিসিয়াল যে সাইটটি আছে rafuse.ie অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। আচ্ছা, এই রাফ ইউজের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটই আমরা ওয়েবসাইটটি ওপেন করব। ওপেন করার পরেই আমাদের এই অপশনটি আসবে। এখানে দেখুন ডাউনলোড, উপরে যেটা থাকে ওইটাই হয়েছে লেটেস্ট ভার্সন। তো আমরা প্রথমেই রাফ ইউজের এটা ডাউনলোড করব। ডাউনলোড হয়ে গেছে। এবার আমাদের দরকার হবে আইএসও ফাইল। আমি যে আইএসও ফাইলটা ডাউনলোড করতে চাই, অর্থাৎ আমি উইন্ডোজ 7 দিব কিংবা উইন্ডোজ 8 দিব নাকি উইন্ডোজ 10 দিব, এর আইএসও ফাইলটা আমাকে ডাউনলোড করতে হবে। তো এই আইএসও ফাইলটা ডাউনলোড করতে হলে আমাদের যেতে হবে softly.net। softly.net এই ওয়েবসাইটটি ওপেন করলাম। আচ্ছা, এবার দেখুন এখানে আপনি লিখবেন উইন্ডোজ 7 নাকি উইন্ডোজ 8 নাকি উইন্ডোজ 10, অথবা নিচেই আছে পপুলার ডাউনলোডস। এখানে মনে করেন আমি উইন্ডোজ 10ই ইনস্টল করব। আপনি আপনার মনের মতো করে ইনস্টল করে নিতে পারেন। উইন্ডোজ 10 ইনস্টল করব। তো এখানে দেখুন দুইটি ডাউনলোডের জন্য দুইটি অপশন আছে, একটা হচ্ছে 64 বিটের আর একটা হচ্ছে 32 বিটের। তো আপনি আপনার মন মতো নেবেন, যেটা আপনার ভালো লাগে। তো আমি 64 বিট ডাউনলোড করলাম। ডাউনলোড 3.71 জিবি। স্টার্ট ডাউনলোড। পিসির সাথে পেনড্রাইভটি লাগিয়ে তারপর আমাদের সেই ডাউনলোড হওয়া ফাইলগুলোকে ওপেন করতে হবে। প্রথমে আমরা গেলাম, প্রথমে আমাদের রাফ ইউজ ওপেন করতে হবে। ওপেন করলাম। তারপর দেখুন যেভাবেই আছে থাক, শুধু আমরা এখান থেকে আইএসও ফাইলটি সিলেক্ট করব। সিলেক্ট অপশনে গিয়ে আইএসও ফাইলটি সিলেক্ট করে ওপেন। দেখুন এবার আমাদের কিছু করার দরকার নেই। এখন আমরা এখানে স্টার্ট ক্লিক করব। স্টার্ট। দেখুন এখানে বলতেছে যে আপনার পেনড্রাইভে যা কিছু আছে সব কিছুই ফরম্যাট হয়ে যাবে এবং নতুন করে এই আইএসও ফাইলটি ওপেন ইনস্টল হবে। তো আমরা এখানে ওকে দিলাম। এবার আমাদের পেন ড্রাইভ রেডি হয়ে গেছে, বুটেবল হয়ে গেছে। তো এখন এখন আমাদের যেটা করতে হবে, ক্লোজ করে দিতে হবে এই অপশনটি। রাফিস ক্লোজ করে দিলাম। রাফিস ক্লোজ করার পরে আমাদের যেতে হবে উইন্ডোজে গিয়ে রিস্টার্ট দিতে হবে। তো রিস্টার্ট দেওয়ার পরে আমি এখন আর স্ক্রিনে দেখাতে পারছি না। এখন আমি মোবাইলে রেকর্ড করে
বাকি ভিডিওগুলো দেখে দিচ্ছি। রেজিস্টার দ্বিতীয়বার ওপেন হওয়ার আগেই আমরা F2 বাটন প্রেস করে ধরবো। F2 বাটন প্রেস করে ধরবো। এই আমাদের এখন F2 বাটন থেকে এখন আমরা সেভ অ্যান্ড এক্সাইট, সবাই লাস্টে যে অপশন আছে সেভ অ্যান্ড এক্সাইট ওখানে যাব। ওখান থেকে আমরা কিবোর্ডের ডাউন বাটন প্রেস করব। ডাউন বাটন প্রেস করে এখানে আমরা ইউএসবি ড্রাইভ যেটা আছে ইউএসবি আমরা ধরে নেব। তারপর এন্টার ক্লিক করবে, সাথে সাথে প্রেস এনিকে আমরা স্পেস বাটন ক্লিক করব। এখন আমাদের সেটআপ অপশন চলে আসছে। অন্য কোনো বাটন প্রেস করবেন না। ওপেন হইতেছে। এখানে আমরা প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক করব। ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ, টাইম অ্যান্ড কারেন্সি ফরম্যাট ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেটস। সেখান থেকে আমরা বাংলাদেশে ধরে দিতে পারি, বাংলাদেশ ধরে দিলাম। বাংলা বাংলাদেশ, টাইম অ্যান্ড কারেন্সি ফরম্যাট বাংলাদেশ, কিবোর্ড আর ইনপুট মেথড ওটা বাঙালি আছে, ওটা পরে ঠিক করে নেব। এখান থেকে আমাদের আর কোনো অপশন দরকার নাই। নেক্সট ইনস্টল নাও। এখানে আমরা এসকেপ করে যাব। এটা I accept the license terms. Next এখানে আমাদের কাস্টমে কি ইনস্টল ড্রাইভ 27 আছে। ড্রাইভটা সি ড্রাইভ, আগে ড্রাইভ আমরা ফরম্যাট দিতে চাইলে দিব, না দিতে চাইলে না দিব। ফরম্যাট দিলাম। সি ড্রাইভ ফরম্যাট, এখন এইটাই আমাদের ধরন থাকবে সি ড্রাইভ। নেক্সট, এখন আর কিছু করতে হবে না, এখন অটোমেটিক ইনস্টলগুলো হইতে হবে। কোনো বাটন প্রেস করবেন না, কিংবা কম্পিউটার বন্ধ করবেন না। কোনো বাটন প্রেস করবেন না, এখন একটা রেজিস্টার নেবে, কোনো কিছু করার দরকার নাই।
রিস্টোরিং হইতেছে, কোনো কিছু করতে হবে না, অটোমেটিক সব হবে, কোনো বাটনও প্রেস করার দরকার নাই। Everything okay. Do this later. Use explain settings. Just a moment. এটা কি মামা? এটা কি মামা? এটা কি কি I own it. Next, just a moment. Escape this step. Next, them. No. 7. Make it password 01575017886. 01575017986. 99999. Just a moment. Your settings are things up for you.
Let's start. Okay.